Dos personas, muy común en los koans. El maestro Ma y Baijan estaban dando un paseo cuando pasó volando un pato salvaje. ¿Qué es eso?, preguntó Ma. Un pato salvaje, dijo Baijan. ¿A dónde se fue? Se fue volando. Ma torció la nariz de Baijan y Baijan gritó de dolor. Bueno, dijo Ma, después de todo no se fue volando. Después de todo no se fue volando. ¿Entiendes? Sí, más o menos. So these two guys, they're out walking, they see a wild duck. And Ma asks, what was that? And Baijan says, it was a wild duck. And Ma says, where did it go? And Baijan says, well, it flew away. And at that point, Ma reaches out and twists Baijan's nose and says, well, it didn't fly away after all. Suena un poco diferente en inglés porque es mi idioma. Yeah. 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 You know, it's easy to forget that the people in these koans and the places in these koans are real people in places. A veces es fácil que olvidemos que las personas y los lugares que se describen en estos koan son realmente personas reales y lugares reales. And Ma and Baijan, for sure, were two real people. And, you know, they're taking a walk together. I imagine they're probably in the country, they're walking through the woods. Entonces Baijan y Ma en realidad eran obviamente personas reales y me imagino que estaban caminando juntos y quizás se fueron al campo a caminar. And so already there's a lot happening here. Right? They're two people, they have a connection with each other, they're walking together, probably in a natural place, it's probably beautiful. There are probably birds singing. Entonces, ocurren muchas cosas aquí. En realidad son dos personas que tienen una conexión entre ellas y que están compartiendo una caminata y en un lugar probablemente bello en el campo, quizás hay pájaros ahí. And these two people, Ma and Baijan, are both pretty interesting people. We actually know quite a bit about them, even though they lived in the, I can't remember, 8th or 9th century in China. Entonces estos dos personajes, Ma y Baijan, en realidad fueron personas muy interesantes y conocemos bastante de ellos a pesar de que vivieron en el siglo VIII o IX, ese tiempo. And Maestro Ma, whom you met in the last koan, was a man who was really tall, and people said he had eyes like a tiger, you know, and he moved like a big animal, and his tongue, he actually had a really long tongue,
and he could actually bring his tongue up and cover the end of his nose with it. Entonces el maestro Ma, que ustedes ya conocieron en el koan anterior, se habló de él, era una persona, se dice que muy alta y que tenía ojos como de tigre y que caminaba como un tigre y era, de hecho, también su lengua parece que era una lengua muy larga y la podía llevar hacia arriba y taparse, tocar la punta de la nariz con su lengua. Yeah. And he also, I mean, the history says that he had many students, and more than 100 of his students eventually became teachers and spread out and taught meditation in koans all over China. Uh-huh. Entonces él fue un maestro importante, tuvo a cientos de discípulos y varios de ellos se volvieron a su vez maestros que esparcieron el conocimiento todo a través de China. Yeah. What a character, Mom. Huh? What a character. Yeah. And Bai Zhang was a friend, also a student. And actually, Bai Zhang eventually became a very important teacher in China. And he was much beloved. And something that was a little different about him was that he felt there was too much emphasis put on the mind, and he tried to bring us back to our bodies and what was happening in our bodies, that this was very important in meditation and in koans. Es mucho. Tú puedes recordar, increíble que tú puedes recordar casi todo. No, Baiyang, por otro lado, él fue discípulo de Ma y también llegó a ser un maestro muy importante y muy reconocido. Y lo que se sabe de él es que trató de poner, decía que se hacía demasiado énfasis en la mente y trató de que regresara a las personas más a sentir a su cuerpo, al cuerpo. Aquí. Una o dos cosas. Ma once said, when he was giving a talk, there is no gate through which to enter the heart of the truth. Uh-huh. El maestro Ma, un día que estaba dando una plática, dijo esta frase: no hay una puerta a través de la cual entrar al corazón de la verdad. Remember with the koan last couple of weeks, you know, someone had asked him, what's the heart of the truth? And he said, I'm really tired today. I can't explain it right now. Uh-huh. Recuerdan el koan de la semana pasada, donde alguien le preguntaba cuál es el corazón de la verdad y él contestó, estoy muy cansado ahora para decir. So maybe somebody, you know, had asked him, where's the gate? Where's the entrance into the heart of the truth? And, you know, and he said, there's no gate into the heart of the truth. Sí, entonces quizás alguien le preguntó, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está esa puerta que nos lleva al corazón de la verdad? Y él dijo, no hay esa puerta. Interesting comment. Yeah, why would he say there's no gate? Un comentario interesante que nos hace pensar por qué diría que no hay una puerta. Yeah. There's a little bit more to the koan today about the duck
it flew away. After 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 Ma twisted Bai Zhang's nose and oh, it hurt, and Bai Zhang yelled, Bai Zhang went back to his quarters where he lived like in a dormitory with many other people. Sí, hay algo más en este koan del pato que salió volando después de que el maestro Ma le torció la nariz, que le dolió. Se sabe que Bayan se fue a donde estaba él quedándose con otras personas, a su cuarto, a su residencia. And he was crying and crying. And someone there asked him, "Why are you crying?" And he said, Go ask Master Ma. Entonces estaba llora y llora y alguien le preguntó, ¿pero por qué estás llorando? Y entonces Bayan dijo, pues ve y pregúntale al maestro Ma. Yeah. So the person went and asked Master Ma, and Master Ma said, "Oh, Bai Zhang understands now why he's crying. Go back and ask him." Y entonces fueron con el maestro a preguntarle y el maestro Ma dijo, no, ahora Bayan entiende por qué está llorando, así que vele a preguntar a él. So the person went back to Bai Zhang, and when he got back there, Bai Zhang was laughing and laughing and laughing uproariously. Entonces cuando esta persona regresa con Bayan, lo ve que está riendo a carcajadas, llorando de risa. So the person said, Bai Zhang, why are you laughing? And Bai Zhang said, before I was crying, now I'm laughing. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te estás riendo ahora? Y simplemente le contestó, antes estaba llorando, ahora estoy riendo. So this koan it's kind of funny and it's kind of amusing, yes. Este koan es como chistoso. So what is it? What is it showing us? What is it showing you? I'll just mention one little thing that it showed me. As I've been sitting with this koan, I really started to think a lot about my oldest son. Desde que nos trae este koan, les comparto lo que a mí me trajo cuando empecé a sentarme con este koan. Realmente conecté o recordé con mi hijo mayor. And actually, I had a long conversation with him a couple of days ago, and then while I was in California last month, he came in and visited us, and we had a wonderful visit. Entonces, hace 2 días tuve una bonita conversación con él, y cuando estuve en California el mes pasado, tuvimos muy bonita, maravillosa visita con él. And I've been noticing for a while now that he's relaxed and he's easygoing, and he's, how shall I say, he's very open. And when he was younger, when he was a teenager and in his 20s, I remember he was rigid. In many ways, he was very rigid. And he had opinions, and they were the right opinions, and he tended to see a lot of things in black and white. Entonces, lo que he notado con mi hijo es que ahora ya lo veo más relajado, más abierto, fácil estar con él. Y recuerdo que cuando él era un adolescente era más rígido, más duro, tenía opiniones,
era una persona que veía el mundo en blanco y negro. ¿No? Esto tiene Color, blanco o negro. Yeah. So I was asking myself, where did that son go who had all the opinions and was kind of rigid and was not easy to make contact with? Where did he go? Y me estaba preguntando entonces, ¿dónde se fue este hijo mío que tenía opiniones tan rígidas y que era tan difícil entrar en contacto con él? ¿Dónde se fue? And is he still here now? I don't think so. I mean, he's still my oldest son. You know, I can trace a whole history, but I don't know I don't think he's still here. Mientras que si está todavía aquí, está o no, él todavía es mi hijo mayor y hay toda una historia que puedo recorrer con él, pero realmente está aquí. And I could just very briefly add to this story and mention my second son. When my second son was young, when he was a boy, when he was a teenager, he was so loose and fun and open and creative. Y puedo entonces ahora agregar acerca de mi segundo hijo, y cuando mi segundo hijo era pequeño, niño, era muy suelto, muy espontáneo, muy libre, creativo, abierto. Everybody liked him. Y todos lo querían mucho. And I have not had any contact with him for at least 15 years. We are completely estranged, as is everyone in our family. His older brothers still, maybe once or twice a year, they have a brief talk on the phone. Y ahora estoy alejado, hace 15 años que yo no tengo contacto con él, y así también toda la familia, y solamente mi hijo mayor tiene algún contacto por teléfono una o dos veces al año. And I can't say for sure what he's like now, but when I was still in contact with him some years ago, he was mean. He was very, very judgmental of me, of his mother, of his brother, of everyone. And he had been losing more and more and more of his friends. People didn't like him. And it became impossible to be around him, actually. Entonces yo no sé cómo él esté ahora, pero las últimas veces que contacté con él, era una persona, ¿cómo se diría? Niña, mala, casi ¿Cómo se dice? cruel. Cruel, casi cruel, a veces casi cruel. Sí, y sí. una persona que muy difícil con la que estar porque era terriblemente enjuiciadora de mí, de su mamá, de su hermano, y las personas se fueron alejando de And he could look right at me or his mother or brother. He'd look right, and tell an amazing lie, just an amazing lie. Y nos podía mirar directamente a los ojos, ya sea a mí o a su mamá, y así directo a los ojos podía decir una mentira increíble. So, where is my son who was so free and funny and whom everyone liked and was, starting out into adulthood with such a great life? Where is he? ¿Dónde está entonces este hijo mío
que era tan adorable, tan simpático, tan alegre y que tenía todo para entrar a la edad adulta. ¿Y dónde está ahora? So, where's the duck? It flew away. ¿Dónde está el pato salvaje? Se fue volando. No, see? It hasn't flown away at all. It's right here. So, no se fue volando, está aquí. So I told you, a little story about just one of many things this koan has shown me, but I want to hear from you. Entonces yo les conté cosas que me pasaron a mí con este koan, pero quiero escuchar de ustedes. Y quiero incluir ustedes en Zoom también, no solamente las personas aquí en la sala, pero las personas aquí, por supuesto. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo te afecta este koan del venir, del salir? Por ejemplo, cuando piensan en todos los años de su vida, todos los días, las horas de su vida, de sus vidas, antes de este momento aquí, ¿dónde se fueron? ¿Cómo contestas? Para ti mismo, ¿cómo contestas? And what do you, I told you that, Bai Zhang went back to his place and he was crying and crying and crying. And then later he was laughing and laughing and laughing. How do you understand that? ¿Y cómo entiendes esta parte de que Bayan fue a su cuarto y estaba llorando y después estaba riendo? ¿Cómo entiendes tú esta parte? ¿O qué te pasa a ti con esta parte? Why was he crying? Because his nose hurt? ¿Lloraba por su nariz que le dolía?